Hello everyone and welcome to IELTS Hanoi. My name is Patrick O'Grady and today I think we've got a great lesson for you. We're going to be looking at part 1 and part 2 of the speaking test, and we've got a special guest in here to help us out. We'll be giving her an interview and I think it's really great. If you don't know who I am, my name is Patrick O'Grady and I've been teaching English for a long time. I taught in Korea for 3 years, I was in Saudi Arabia for 5 years, and I've been teaching in Vietnam about 10 years now. And about 10 years ago, my wife and I, we set up a business here, English Hanoi, and we've been teaching communication, pronunciation, and IELTS, and trying to help you improve, help you get you where you want to go in life. Get a better job, get a better education. That's what we're all about, and helping you get to that level. So, hello what everyone. do we got here? Hello, Lan. I'm back. I'm back. Yes. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lan Anh đến từ IELTS Hanoi. Mình và thầy Patrick thì có thành lập trung tâm này cách đây 10 năm. Sau khi mà đi một vài nước và với một cái hy vọng rằng là sẽ giúp nhiều người hơn nói tiếng Anh một cách tự tin và có thể chinh phục được điểm số IELTS thật là cao. Và hôm nay thì chủ đề của chúng ta livestream cho ngày hôm nay thì lại là một cái buổi demo khác và phân tích nữa về speaking part 1 and part 2 về chủ đề Hobbies. Chủ đề này là một cái chủ đề mình rất là thích bởi vì là you're going to use this for the rest of your life. Mình sẽ sử dụng cái chủ đề này trong suốt cuộc đời của mình, đúng không nào? Đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai thì chúng ta cũng sẽ miêu tả về sở thích của chúng ta. Vậy thì các bạn có excited không để cùng tham gia vào chủ đề này với mình và thầy Patrick? Yes. Yes. Và hôm nay thì mình we are invited a student here for demo. We did. Right? We did. Yes. So we'll be working with her for speaking part 1 and part 2 of the IELTS, and afterwards we'll critique her and see how she did, and that's our lesson for today. Oh, before maybe before I invite her in, maybe you can tell me a little bit about your teaching style. A little bit about my teaching style. Well, for the IELTS, for a lot of what I do is work on a communicative approach where I get the students to work, and they really do a lot of the speaking and working in the class. I follow very closely the Cambridge way of teaching, methods of teaching, which are well established through the CELTA, and over the years I found it to be very effective. Yeah. Mình có một câu hỏi cho thầy, đấy chính là trước khi mình mời một cái bạn thí sinh vào làm một cái bài demo trong ngày hôm nay thì mình nhận được rất là nhiều inbox hỏi là phong cách giảng dạy của thầy Patrick như thế nào. Nghe nói thầy rất là nổi tiếng nhưng mà thầy dạy ra làm sao. Và hôm nay thì mình vừa mới phỏng vấn thầy xong thì thầy vừa trả lời là cách dạy của thầy là một trong những cách dạy mà làm thế nào để học sinh có thể nói ra được, communicative, làm thế nào để học sinh nói ra được, và đấy là cái cách mà thầy được áp dụng được theo phương pháp của Cambridge, theo cái style của chứng chỉ CELTA. Thì điều này giúp cho học viên thì qua nhiều năm giảng dạy thì thầy thấy nó rất là hiệu quả, bởi vì là học viên chỉ có thể ngấm cái kiến thức đó và có thể nói được ra và sở hữu ngôn ngữ này khi chính họ là người nói và chính họ là người thực hành ra. Vậy thì cái việc mà tất cả các cái nội dung bài học cũng như là tất cả các activities hoạt động ở trong lớp thì phải hướng đến cái mục đích này, làm thế nào để học viên thể hiện mình nói thật nhiều, và từ đó thì mình là người guideline và giúp học viên tiến xa hơn nữa trong cái việc chinh phục tiếng Anh. Right? Okay. Right. So I think it's time to invite the student in. I think it's that time, that magical time of day. Okay. Well, thank you very much for the introduction, Lan Anh, and I guess we say goodbye. Goodbye. All right. So, come on in, please. Come on in. Come on in. Just want to move over there. Please take a seat. My name is Patrick O'Grady, and I'm your examiner. Can you please tell me your full name? Hi teacher, my name is Thích, And what should I call you? You can call me Phương, please. Phương. Could you give me your identification, please?
Okay, looks good, looks good. Great, thank you. Now, I'd like to ask you some questions about yourself, all right? Yes. Okay. I'd like to begin by asking about your hometown. Where are you from? I come from Nam Định province. It's beautiful town. Very good. And it's near the beach. Were you born there? Yes, I was born there and I lived over there before I went to Hanoi and studied at university. Very good. What's your hometown like? There are about 2 million people live over there, and it have a lot of temple, church and pagoda. Great. Go on. People over there do the farmer and fisherman and worker. Sure. Great. What do you like about your hometown? I really live my hometown because it's fresh air more than Hanoi, and people over there really friendly. Great. And what do you not like about your hometown? I don't like my hometown because it's boring. Okay. Yeah, and when my friend go to visit my home, and I don't know where should I take. They go to play to see because some of temple and pagoda really far my home. I see. Very good. I'd like to move on to entertainment. Do you prefer relaxing at home or going out in the evening? I like relax at home because I work all day, and when I come home, I really like stay home. Sure. But I'm going out when in the evening, when at the weekend. Yeah. I see. So when you go out in the evening, what do you like to do? When I go out in the evening, I want to go to eat hot pot with my friend, and sometimes we go to cinema, and then we go drink some coffee and tea, and maybe we go around Lake Hoàn Kiếm Lake. Sure. You know? Sure. Sure. Okay. Thank you. Is there any kind of entertainment you do not like? I don't like go to bar because I'm not night owner. I see. I see. Great. Well, that's going to be the end of part 1 of the test. We're going to move on to part 2, and I just need to get my timer ready here. And so part 2, let me read it out for you. Let's see here if we can get it a little closer. Okay. So normally we would hand this to the student, and they would have 1 minute to read it. But because for our audience, I'd like to read this out here for you. Describe a new sport or hobby you would like to take up. You should say why you are interested in that thing, if it would be easy or hard to start. What is the best way to start doing it? I'm sorry, what is the best way to start doing it is? What the best way to start doing it is, excuse me. And explain why you would like to take up this hobby or sport. Now, if I could just get that back, great. I'm going to take 1 minute. You've got 1 minute to take this, and you can make some notes here. So, begin.
Okay, Miss Phương, that's 1 minute of preparation. You've got 2 minutes to give me your answer. Begin. Yeah. I really like knitting. Yeah, and I usually start knit when the winter begins. So I often make some hat and sweater and swap for my family and maybe for my friend. And I really like it because it's make me relax and calm. So I study it at, on YouTube. Yeah. I can see them make something and I will do a little bit like this. Sure. Yeah. And I think that's all. Okay, we'll pause it there. Very good. Thank you very much, Miss Phương. You did very well today. We're not going to do part 3. We're just going to finish with that. Maybe before we go, get a little applause. Yeah. And anyone at home, I think now is a great time to give us a thumbs up and a little bit of thank you, love for Phương, because it's not easy doing this test, and she did pretty well today. So I really do appreciate you being here. Thank you very much. So thank you very much, thank you, and goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Okay, so she did pretty good. I liked it. There was no big problems. Hello, Lenang. Thank you for coming back. So what did you think of Miss Phuong's work today? I think part 1 she did pretty good, but part 2 she feel like a little bit nervous. And then lack of thing to say, like she not really understand the questions. Yeah, I feel like she really didn't answer part 2 very effectively. I think she kind of didn't answer the question very effectively at all, and we'll take a look at that very soon. Did you make any notes about her speaking, or what did you think? I think she I'm Vietnamese, so I can hear some pronunciation mistake because I recognize that what she tried to say, Sure. like scarf or sweaters and things like that. Or in part 1, she I think with part 1 she quite confident and inform enough information to the examiner. But part 2, she not confident. She lack of a lot of information. Not go with structure, step with the cue card. Yeah. I agree. I think that's a fair and reasonable assessment of her. Let's take a look. I heard a lot of pronunciation mistakes, and it's all the same pronunciation mistakes all Vietnamese make. She talked about where I went to Vietnam. Went to Hanoi where I study, and now what she meant was past tense. She's finished where I studied. She said so a little past tense pronunciation mistake. When she said study, she should have said studied in past tense. So, với cái câu thứ nhất ý, thì các bạn có thể thấy là trong cái phần thứ nhất thì hôm nay thầy cũng đồng ý rằng là bạn thí sinh vừa rồi thì nói cái phần 1 tương đối tốt và để cung cấp đầy đủ thông tin. Tuy nhiên thì phần 2 thì nói hơi thiếu ý một tí. Và phần đầu thì với câu hỏi đầu tiên là bạn từ đâu đến, thì bạn có nói là đến Hà Nội để học, thì nên các cái thời của mình nên ở quá khứ, đúng không? Thì thay vì mình nói là studied, okay? Right. Thì bạn phải dùng thời quá khứ cho cái việc là mình đã đi học tại Hà Nội.
I was talking about her hometown, what are some things that are like over there, and again, pronunciation mistakes. There are many temple there. There are many temple there. What's the mistake? Vậy thì bạn ấy có nói là ô thế có những cái gì ở đó thì đáng nhẽ là phải dùng là có rất nhiều đền đúng không? Thì many là số nhiều thì chúng ta lại thường là gì ạ? Thiếu s và trong trường hợp này thì bạn ấy phải thêm gì ạ? Thêm s là temples. Right, Okay? temples. Right, and then she was talking about there are many pagoda there. There are many pagoda in my hometown. Again, a little pronunciation mistake. It should have been a little z there. Pagodas. Thêm chữ s vào gì ạ? Chữ pagodas. Okay? Yeah. Lỗi phát âm thôi. She was talking about, she was comparing Hanoi and her hometown, which is great. But again, and she was talking about how the air is very fret there. The air is very fret in my hometown. Đó, thì các bạn có thể thấy là bạn ấy đã so sánh giữa không khí ở quê và ở đây thì là ở Hà Nội, thế là không khí ở quê rất là trong lành. Đó, thì thầy đấy rất là tuyệt. Tuy nhiên thì lại mắc một cái lỗi nữa, đấy là gì ạ? Lỗi phát âm là fresh. Fresh. Yeah. So that was pretty great. And then we moved into entertainment. And I just heard two pronunciation mistakes. Sometime I like to go with my friend. Và trong cái phần 2 này, ở cái phần entertainment thì là thường trong cái phần 1 này chúng ta sẽ có khoảng tầm 2 đến 3 topics, 3 chủ đề đúng không? Thì cái phần trước đó là cái phần hometown rồi, và cái phần này thì chúng ta đã tiếp tục đến cái phần entertainment. Và ở trong phần này thì vẫn là lặp lại các cái lỗi mistake về phát âm. Thì bạn có dùng là sometimes. Đó, thì và cần phải gì ạ? Cần phải phát âm chuẩn hơn nữa các cái từ trong cái bài nói của mình. Yes. Right. So sometimes she should be saying, sometimes I like to do this, and I like to go out with my friends. I know she's very popular. I'm sure she does not have one friend. I'm sure she has many friends. Right? So Yeah. a little, again, very common pronunciation mistakes. Watch those final S's. Super important. Now. Rồi, và tiếp theo thì thêm một cái nữa cũng phải là gì ạ? Có rất là nhiều bạn thì chúng ta phải dùng là friends. Đó, thì cần mostly là bạn ấy lặp vào lỗi gì ạ? Lỗi phát âm trong cái phần nói vừa rồi. Okay, so let's move on to part 2. I'll just very quickly put this up here so you can see. I hope you can see that. It's all waving all over the place. Describe a new sport or hobby you would like to take up. You should say why you are interested in that thing, if it would be easy or hard to start, what the best way to start doing it is, and explain why you would like to take up this sport or hobby. Okay. Normally, the examiner will not read that out to you. They'll just hand this sheet over, and you'll have 1 minute to make some notes and prepare yourself for the speech. Thường thì là trong cái phần 2 này thì thường giám khảo chấm thi sẽ không nhìn phần nốt của mình và cũng không cần biết là mình nốt những cái gì. Tuy nhiên thì họ sẽ chủ yếu là chấm vào cái phần cái khả năng nói của bạn, những cái gì mà bạn trình bày ra. Good. So, should I go check? Why don't you go check? Yeah. We're not sure if we have any technical difficulties here, folks. I don't know what's going on, but I'll try to keep you entertained while the beautiful Miss Lanang is stepped away. Yeah, I think we okay. Well, let's for technical no problems. High five. Yeah. It's not easy, guys. It's not easy putting all this equipment together, but we're doing it for you. I hope you guys appreciate it. Where are we? So I just said the thing that I just read part 2, and I wanted to take a look at what she's written here. What are her notes? She's written a couple of things, and let's see here. I like knitting. Okay, it's the first one.
I usually start knit at begin of winter. I usually start knit at begin of winter. And I often make some. I often make some. I'm going to say she's writing complete sentences, and I think it's a big mistake. So I'm just going to scratch out some words here. Now this is what I would have written. Okay? Knitting, start, winter, some, and had she written less, she's trying to write these sentences here. I like knitting. She already knows that. So she's wasting her time writing this, okay? So it was not good use of her time. Trong cái phần này thì bạn ấy, tất cả những cái phần nốt của bạn thì mọi người thấy là thầy gạch hết đi, bởi vì là bạn ấy dùng cả câu chứ không phải là dùng keyword. Đó, thì đáng lẽ ra là mình dùng những keyword để mình brainstorm lại cái ý của mình, để mình nói cái gì. Những cái câu này thì nó đã có ở trong đầu rồi, và mình dùng những cái keyword này để mình nói ra thôi. Đó, thì nếu mà mình không viết ra những này nó mất thời gian, thì là mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mình nghĩ những cái từ vựng khác. Bởi vì là từ vựng sẽ chiếm là khoảng tầm 25% trong bài IELTS speaking của chúng ta. Okay. So knitting, now here's my big problem with this. If you remember, describe a new sport or hobby you would like to take up. So to describe a new sport or hobby you would like to take up, maybe the difficulty was with take up, and maybe she wants to learn. It would be easier for her to understand. Describe a new sport or hobby you would like to learn. She talked about an old hobby. Yeah, she's talking about an old hobby. Mọi người thấy không? Vừa rồi thì bài của Phương thì nói về là sở thích của tôi là đan lát. Yes. Và móc. Okay, knitting. Okay, yeah. Và bạn ấy nói về một cái sở thích mà bạn ấy đã có sẵn từ trước rồi. Trong khi đó đề bài của chúng ta thì thầy phân tích lại, đấy là từ take up, là cái từ để chuẩn bị để học tiếp theo, đúng không? Take up hoặc là how to learn. Bạn muốn học, đấy, một cái hobbies mà bạn quan tâm đến và bạn muốn học. Thì trong trường hợp này thì thầy đang thấy bạn nói hơi lạc đề. Right. Yeah. So she kind of missed the point there, which it's not good. It's not good. So something, obviously she likes knitting, she likes working with her hands. I don't know, maybe a hobby she would like to learn is sewing, or I don't know, crochet or something like this. So right away she missed that, which it's too bad. It's too bad because it's tough to assess her on this. A couple of pronunciation mistakes she did make in part 2. She really liked to knitting. She'd really like to knit. What's the pronunciation mistake? She really liked to knit. Mọi người có nghe thấy là cái phần phát âm của bạn không? Là thầy bạn miss cái phần gì nhỉ? Like, right? Right, yeah. So again, very common mistake. It's the final consonant. I really like to do this and that. Super important. She, kind of a funny mistake, she said knitting makes her clam. Và một cái lỗi mistake nữa trong phần phát âm đấy là gì ạ? Bạn nói là đan lát thì giúp tôi làm cho tôi cảm thấy là gì ạ? Điềm tĩnh hơn, thì bạn lại phát âm thành clam. Clam, yeah. So I think what she wanted to say, knitting makes me calm. Calm. C-A-L-M. Calm. Yeah. Yeah. C-A-L-M. Yeah. So it's okay. Mistakes happen. It's all right. It's pretty brave of her to come in here and help us out like this, because this test is not easy.
So I appreciate Phuong coming in and trying her best. If anyone out there who would like to have an online test, please contact us. You can write below and say hello. Maybe give your email address, and we'll invite you into English Hanoi sometime when it's convenient for yourself. And we can do a test like this, and we can add a few other things if you like. We can do a full test if you'd like. But particularly we need some help filling in this spot and assessing people's language abilities. And I think it's very helpful. I think it does help people get ready for the test. So. Nếu bạn mong muốn được đóng thử vào cái vị trí test thử này, để mà đi thi IELTS thì chúng ta mất khoảng 4,5 triệu, right? Thế nên là tại sao chúng ta không thử với thầy Patrick đăng ký với English Hanoi, inbox English Hanoi và IELTS Hanoi và thử ngồi trong cái vị trí này với một số những cái chủ đề để xem là mình sẽ phản ứng như thế nào, được không ạ? Nếu bạn quan tâm đến thích cái vị trí này, thử làm một bạn thí sinh đi thi thì hãy đăng ký với chúng tôi nhé. Thì đây là một trong những cái bài mẫu và chúng ta đi thi thì nó có các cái bước như thế nào, part 1, part 2 and part 3 thì nó ra làm sao. Thì hôm nay thì đấy là cái phần 1 và phần 2. Nó sẽ tổng thời gian của bài thi IELTS Speaking thì nó khoảng tầm 11 đến 14 phút. Và phần 1 là những câu hỏi xung quanh bạn và những thứ xung quanh của bạn. Phần 2 chính là nói về câu chuyện của bạn, về bạn. Và phần 3 thì là những cái chủ đề lớn hơn, chủ đề xã hội xoay quanh các cái câu hỏi further discussion cho phần 2. Đó, thì mình nhắc lại qua một chút để những bạn nào mà chưa biết đến kỳ thi IELTS thì có thể là rõ hơn trong cái phần này. Đó. Đấy là tất cả những cái gì mà một cái bài speaking thường diễn ra. Hôm nay thì thầy đã không làm cái phần 3. So normally if follow up question for this topic, do you have any question in part 3? How it look like in part 3? Can you think of any questions? Sure. Part 3 starts dealing with more abstract ideas. So earlier we were talking about music hobbies, and so it would start talking slightly abstract. So one question might be, what types of culture and sporting events are important in your society? So it's not really a black and white thing. It's more, as I say, abstract. It's more your opinion. Well, I think this is very important in my society because A, B, and C. Đấy, cái phần thứ 3 thì mọi người có thể thấy follow up question. Với cái phần thứ 3 này thì mọi người có thể thấy là câu hỏi nó trừu tượng hơn, mang ý nghĩa to lớn hơn. Ví dụ như là follow up bởi cái chủ đề này thì bạn có thể là có cái chủ đề là what types of cultural and sporting events are important in your society. Là có những cái loại sự kiện nào về thể thao cũng như là văn hóa mà nó quan trọng đang xảy ra ở đất nước bạn. Đó, thì ví dụ như vậy là những cái câu hỏi mà follow up bởi cái gì ạ? Bởi cái câu hỏi trong part 2 mình phải cần chuẩn bị. Yeah, there we go. Yeah. So I guess we should wrap it up. Say I thanks? think so. Yeah. Okay. Well, thank you very much for tuning in, everyone. I do appreciate you watching. If you liked what you saw, give us a thumbs up and make a comment down below. Any comments or questions or suggestions, we're happy to listen to, and I do appreciate everyone tuning in. Thank you very much. Nếu bạn thích chương trình của chữa đầu mô phân tích IELTS của thầy Patrick thì các bạn có thể comment xuống phía này các cái chủ đề bạn muốn thầy làm demo, những chủ đề bạn thấy khó, tội phạm hay là sức khỏe, bất kể những cái chủ đề gì bạn muốn thầy làm demo thì bạn có thể comment xuống phía dưới này. Và nếu bạn thích video cũng như là livestream của Lan Anh và Patrick thì các bạn có thể giúp mình share cho nhiều người biết hơn đến các cái chương trình này. Goodbye for now and I see you tomorrow. Bye bye. Thank you, Lan Anh. Thank you. Once again, everyone, we've got a few courses starting up in the near future. If you're interested, give us a shout. Thank you very much. Bye-bye.